know that my Redeemer is in heaven. Who's waiting for me in that land? Heaven, lapongomona ezulwini. I know that my Redeemer is in heaven. Who's waiting for me in that land? Heaven, lapongomona ezulwini. Mina ngibandezelika nyagala ngaye ngibiza ngosabela. No, don't shut me out. Don't let me stay in sin. When it calls me, I will laugh. Yes, I'll meet him over. No. Don't let me stay. When he calls me, I will laugh. Yes, I shall meet him over there. Gizamangala mirina biyamkumbula nganina. How he left the heavenly kingdom, ukuzofela konala. Gizamangala mirina biyamkumbula nganina. How he left the heavenly kingdom, ukuzofela konala. Mina ngibandezelika ngaye ngibiza ngosabela. No. Don't let me stay. When he calls me, I will answer. Yes, I'll answer. I shall meet him over there. No, don't shut me out. Don't shut me out. Stay in sin. When he calls me, I will answer. Yes, I'll answer. Meet him over there. I have lived a life of sin. Lord, I have strayed from your path and now I face your wrath. Of all the evil doing from within, how can a sinner such as I deserve your grace to the extent of your death? My Lord, your love and compassion no one can replace. I am in awe of your mercy. Never shall I stray from your call. Ungangibandezelika uzinyaganyagala ngivulele ngivulele. Mina ngibandezelika nyaganyagala. Toda kukuchingamidzai vadiwa hama neshamwari mukati mechirongwa chedu African Spiritual Encounters. Indinonzi Pastor Watson Mbiriri. Mukati mezuva ranhasi tiri kuda kuti titaure pamusoro penyaya yatati isusu spooky conditions. Okay? Zvichireva kuti pane zvimwe zvinhu zvinoitika zvinotyisa nezvinoita kuti munhu unzwe kumerera zvinosanganikwa nazvo nevanhu. Mukati mechirongwa chino tinotaura pamusoro pema
spiritual encounters atinoona isu sevanhu vari muno muafrica zvatinosangana nazvo. Saka toda kuti tiedze kunzwisisa kuti chii chinenge chichiitika, pekupedzisira tichizobetserwawo zvakare neshoko raMwari kuti tizive kuti saka kana zvadai tinofanirwa kuti tizoite sei. Mukati mezuva ranhasi kutumbura nyaya yedu, toda kutenda kuti tine mudare apinda mudariro vanova Mai Kazinge. Mai Kazinge tokuchingamidzai muchirongwa mukati mezuva ranhasi. Tinotenda pastor. Tinoda kutenda zvikuru kwazvo. Now tiri kutaura nyaya inobatana nezvinhu zvakaita sekuti zvipoko nezvinhu zvakaita izvo vamwe vanoti magoritoto and so on and so on. Zvii uye zviriko here zvinhu izvi zvinoti kana kuti kungotaura kunoita vanhu kungoti kuwidza zuva? Aya, maita henyu mufundisi. Ichokwadi zvinhu izvi zviriko. Okay. Zvinhu izvi zviriko. Kazhinji patinosanganidzana nenyaya dzakadai kuti vanhu kwedu tiri kuti munhu ihama yedu akafa. Okay. Pamwe pacho akafa nenzira dzisina kutsarukana, akafa aine zvigumbu zvaanga ainazvo, saka ari kudzoka kuzozviratidzira kuti pane zvisina kundiita sei kundiitira zvakanaka, kana kuti mumwe ari kungodzoka kuzochengeta mhuri yake, iye akatofa. Mumwe ari kudzoka kuzotarisa vana vake. Saka zvinhu zviriko zvechokwadi. Saka chii chinenge chichiitika chinozonzi chipoko chacho? Panenge panzikwei, paonekwei, matsimba here ataona ari kutenderera musha kuti vanga vari pano futi? Ndo bhutsu yavo yawaipfeka kana kuti chii? Zvematsimba hatigoni kuona matsimba toti panga paine munhu. But regai nditaure from experience. Kuti inini kwandinobva baba vepamba pavakashaya, vashaya ndezviya zvekuti vanga vaine tuvana twavo vakangorumura. Saka vakadzoka kumudzimai wavo, vavamutaurira vakati inini handidi kuti utambudzike. Apa muritaura kuti kudzoka kumunhu atofa uyu kwakudzoka kumudzimai wake. Vakadzoka sei? Izvo zvekuti ivo ndo vanenge vachimuona paanouya. Mai ava ndo vari kuona? Ndo vari kumuona. Saka akati handidi kuti uzotambudzika nevana. I'll be with you along the way. But ukangoudza munhu ndomusi wazvinodi. Ndomusi wazvinopera. Saka muroora akari mumusha uyu. Murume ari kudzoka, isu tichitarisawo zvesanatete kuti zvapasina murume ivo havasi kubasa, kaupenyu kanofanira kuchasiririsa vachishayiwa zvekudya, vana vachishayiwa fizi and everything. But pamusha apa hazvina kudaro. Zvaitofamba upenyu hwakaramba huchingoenda sezvawaingoita nguva yese kusvika vana amwene vatanga kudi kunetsa kuti wakutoita zvechifambika iwe musha munhu. Hausati wamboya uzokumbira chinhu, hausati asi wakapfumbira sekunge murume wako mupenyu. Iwe toti pekutanga kuti ataure nyaya yacho haisi kutaurika, akaudzwa kuti ukazvitaura zvinobva zvadii, ndo pazvinobva zvatoperera. Saka haana kukwanisa kutaura, but vemumusha vakati ngakuende munhu anorarako tione kuti chii. Ende setsika yavo aitosiya sadza, oisa sadza patebhuru. Uyu nguva yake yekuuya kana yakwana, opinda odya sadza rake, orara pamba pake, kunze kusati kwachena, oboda oenda. Saka mutete kwakubva vanzi namai enda utonorarako uone kuti chii chiri kuitika. Saka paakauya tete vakabuda usiku vachimhanya, nekuti vakati unatsoona kuti sadza rasiwa zveshuwa, vakati handirari, ndoda kugara kusvika ndaona chii, ndaona kuti wawasira sadza ndiani. Nguva yake yekuuya yakwana as usual, murume kubva angodi kubva angouya, vatosangana nehanzvadzi kungoona kuti hanzvadzi yake kwakubva atisa, and that was the end of it. Saka kuti azviko imhaka yekuti hatisati tasanganidzana nazvo, but vakasanganidzana nazvo zvitoriko. Fanike kwandinobva ndakaona zvinhu zvakawanda. Vamwe mwana mai vashaya, paita step mother, vaimumutsa zvezvezve kungo ill treater
kwemastep mother mamwe acho Mamwe vaimumutsa nguva dzakanyanya enda unchera mvura usiyachera mvura senge vakazodi kusvika the day yakauya mai vake vakati iwewe chirara, I will do everything. Yadhi yaitsvairwa, mvura yaicherwa, maplates aisukwa namai vemwana. Saka vaingoti anomuka anoteerera ivo vanenge vakarara until my neighbors vakati naiwe ari kutsvaira pamba po uri kumuziva here mai vemwana uyangu vakashayika vanga vashaya. Saka vakazouya kumwana vakati vakauya kumwana vakati ndakunzwira tsitsi nezvauri kuitwa nezvauri kuitwa. Ehe. Saka mai ava vakatozoziviswa nemaneighbors imbomuka uone kuti ari kutsvaira pamba ndiani. Kwakutoona mai vai vari kutotsvaira pai. But kana nguva yavo yekuenda yakwana votodi havo voenda. Saka zvinhu izvi mufundisi zviriko zviriko vari kusangana nazvo mukurarama zvinhu izvozvo izvo. Ende vamwe vachona vanogona kuuya mimwe iri mimvuri mirefu refu, vamwe vanouya nechimiro chachona chaicho ndoyo magoritoto here. vanhu vanongozongosiya navo nekunobviwa. Vamwe vanoti magoritoto, vamwe vanototi chatinoti chipoko ndo magoritoto kwavari nekuti ndo chinoita ndo chinoita moto chechi. Saka zvinongoenderana nekuti vanhu vari kupi kwavanoshandisa izvozvo izvo. Saka nyaya dzekurongedzwa kwezvinhu pasta zviriko kuburikidza nezvipoko izvozvo izvo, kuburikidza nemadzangaradzi iwayo nemagoritoto iwayo depending nekuti vanhu vanoshandisa wedhiripi rachona. But zvinhu izvi mufundisi zviriko. Zviriko. Because ini ndinorangarira ndiri mudiki I think about 4 times dzandingati eyewitness yezvipoko zvinoita moto izvi 4 different times. Pekutanga musi wekutanga chaiwo zvakaita sekuti pane mbavha dzasvika kudanga remombe, matanga edu anga ari kokoka emombe. And that was like maybe tingati chiko like 200 meters or so kubva pamba. So dzadziri kuma9 here manheru so vatadaidzana vakomana vepachimana ipapo kuti vakajaidzwa vanhu vari kuda kuvhura mombe because taiona light riri kutenderera padanga richiita selight retorch. Vatatorana, akatora mupinyi ndiye, akatora badza ndiye, akatora jeko, akatora chii, whatever zvatakakwanisa ita grab at that time. Kwakuti ngatiendi. Hendi sawa. About halfway between dzimba nedanga ndo pakaitika shiripiti rekuti takamira ho. Light rakazeya kutenderera danga. Circumference yedanga. Kwete kuti the beam, but pari kubva light racho. Nespeed yekuti hakuna munhu anofamba nespeed yakadaro. Ichibva yazoti kuenda kuya kwekuenda kwakunoti muchakata ungori about 500 meters away kunoti ga kuti waya kuita sema fireworks. Musati wabona zvakadare. Hapana akati ngatidzoke. Vanhu tese zvetanga takabata zvese zvakangoti zhu pasi. Nachimanya. Hapana kaita number 2. Tese takaita number 1. Mumwe nemumwe achinoti mumba mambuya wake kwede, uya achinoti kwede. Takazoitaura mangwana acho kwadziya kuti naimi. Usiku hapana kana kakomenta kana kaita sei. That was the first time. There were other incidences. Hatina edunguwe kuti nditsanangure. But I think I can testify kuti I have seen that with my own eyes. Yes. Not once, at least 4 times. I witnessed. Saka zvinhu zviriko zvinosanganikwa nazvo nevanhu. But zvinhu zvakaita seizvo zvinokanganisa here munhu panyama yake kana kuti zvine here zvazvinoita munhu kana kuti zvinhu zvinongooneka zviriko ikokoko. Maonero andinoita mufundisi ndeyekuti chinhu chandofunga kuti chinogona kukanganisika ipfungwa. Zvinogona kukanganisa pfungwa because one muri kuziva kuti munhu makamuviga. But munhu munomuona. Munhu ari kuita zvaanoita sei? Zvaanoita. Ende zvinokonzeresa kungotyawo. Nekuti senyaya yamataura iya akazofarira kuenda kudanga futi ndiani.
kunenge kusanakidze kudii akuchanakidze kuenda Yes. saka kakawanda kachona zvinokonzeresa vanhu kutya zvine zvazvinongodyarawo mukati Yes. mevanhu kuti vanhu avasununguke Aha. sekumamisha tinotori nedzimwe nzvimbo dzaunoti kana ukasvika Yes. unonzwa kuti Yes, yes, yes. ameno kamwe dzinoyera kakutya kanongokubata hauna chawaona exactly. but nzvimbo dzakadaro dziripi dziriko Okay. dziriko nzvimbo dzakadaro ende kune maissues iwayo anosanganisira nyaya dzezvipoko susu kwedu kunotori nemumwe munze uripo vanhu vanotoutumidza zita kuti munze wababa mukuru baba anhengi nemhaka yei vachibva kubhazi vaitobva kumusha vakuda kudzokera vamukira bhazi rekumukira riya kwakubva vatoona bhazi pamunze ipapo ivo vakatoona sevasvika kurodhi kwakubva vakwira bhazi ravo nyamba vari kukwira pai mumuti vakwira mumuti muya havatonatsogarawo pabhenji pavo bhazi ravo remuti kunze kwaedza mbu vari kutoti haya zvinotafamba kunodai ivo ritonzwa sekuti vari mubhazi yes bhazi riri kutofamba kwete munhu wekumaraini mukoma wana baba wangu saka hatigoni kuti zvinhu izvi hazviko zvinhu zvinotoriko and kunotori nevanhu vanorarama zvakanyanya mazviri but chimwe chinhu chinoitika mufundisi nezvinhu izvozvizvi ndosaka vamwe vachizoti zviriko vamwe vachiti hazviko kana uri mukrista usangane nazvo kana wakadai wakachena usangane nazvo iti ichokwadi because zvimwe zvacho zvinotevera zvibatwa zvimwe zvacho zvinotevera unotonzwa kuti kana munhu usina kunaka panzvimbo yakati haupfuuri but vamwe vanhu vanogona kudii kutongopfuura pasina chinhu chavanetsa panzvimbo idzodzo saka zvimwe zvachona ndezvekuti wazobata-batawo here unei saka unogona kunetswa nezvinhu izvozvo saka zvitoriko zvakanaka tinotenda zvikuru kwazvo Mike Zinge nekukoverana nesu nekutidzidzisa kuti zvinhu izvi zviriko uye zvinotosanganikwa nazvo mukati mekurarama kwatinoita sevanhu. Tinotenda zvikuru vadiwa hama neshamwari nekuramba muchitandadzana nesu. Regai tienderere pamberi, toda kuti tinzwe from an African traditional religion point of view kuti zviko zvinenge zvichimbonyatsa kuitika. Rambai muchitandadzana nesu pachirongwa African Spiritual Encounters. Kana muri medu muno muAfrica, hakuna dunhu risina nzvimbo inoyera. Izvo zviya zvinonzi padzivapa, dzinorara dzichidandaurwa ngoma, hosho dzichichekechedzwa, mazwi anonzikwa achishaura nekubvumirana, kunyange mutsindo wokutodzana. Asi mukaendapo, ida hapana kana chamunoona. Ndotaura kune vamwe vane misha yavakavaka, vakatozoisiya, nekuti zvinongonzi musha uyu waakurema. Musha wotosara radongo dzarura mandidzimba. Zvipoko zviriko here nhaye vadikani? Kana zviriko zvii? Ko Bhaibheri shoko raMwari rine here chiedza charingatisire panyaya iyi? Aiwa, ngatirege kuita zvekufungidzira. Ngatisanganei mudariro muchirongwa chedu African Spiritual Encounters pamusoro unoti spooky conditions. Like, share, subscribe. Toda kukutendai hama neshamwari nekuramba muchitandadzana nesu pachirongwa African Spiritual Encounters. Tiri kuenderera mberi talking about spooky conditions. Zviya zvinoita kuti bvudzi rinoita kumerera, zvinotyisa nezvinovhundutsa. Ndo zvatiri kutaura nezvazvo. Tataura pamusoro penyaya yezvipoko. Iko zvinotoda kuchingamidza nenzira yakanaka chose. Mukoma tafadzwa choto. Tokuchingamidzai kuchirongwa chedu. Tinotenda pastor, tinokuchingamidzai vateereri muchirongwa. Tinotenda zvikuru. Tiri kutaura isusu panyaya yezvipoko nezvimwe zvinhu zvakadaro zvokuti zvatingati zviri spooky. Imimi as a sociologist, as an anthropologist, kana makatarisa nyaya dzakadai, dzine tsananguro here in African traditional religion nyaya dzakaita sedzezvipoko? Alright, totenda pastor. Sekugara kutaura kwatinenge tichiita paepisodes apfuura pachirongwa chinechi, muAfrican traditional religion pfungwa hombe inonyanyobuda ndiye kuti the spiritual world, yes, ne the physical world. But mu the spiritual world mune anonzi the living dead.
Okay. Now vanonzi the living dead ndo vanenge vakafa but vanenge vari vapenyu. So within the framework of African traditional religion hakuna kunonzi kufa chaiko. Okay, hapana kufa kuti fi. Pane transference kuti you are just changing residence from being a member of the physical world to being a member of the spiritual world. Okay. Saka kuma context African traditional religion manje manifestation yechipoko manje. Yes. Kwavari it's like kuti if a person akafa and that person is not accepted in that spiritual world yema ancestors ake, okay, because of maybe the cause of death is not something chiri accepted or maybe something what happened. Okay. So that person ano manifesta as zvipoko ano manifesta in kuti adipotwa here. The point is kuti kuonekwa kwechipoko is the presence of some phenomenon isiri right in the spiritual world. It's the symptom kuti there is a phenomenon isiri right within the spiritual world. So that's how chipoko comes to understanding. Saka munhu anenge aka like for instance akaurayiwa nguva yehondo akaita sei, that person anobva that in quotes anobva amanifesta neform yechipoko. Okay. Saka the understanding inenge iri yekuti munhu ari kumanifesta uyu what's the aim? Ari kuda kuedza kuita sei? Kutyisa vanhu here, kuvhundutsa vanhu? The whole idea is kuti zvoni if something happened in the material world that's not like proper and it like ikaitwa atrocities or stuff like that, there are supposed to be ceremonies that should happen to try and appease the ancestral spirits and ensure kuti this individual is accepted in their understanding in the spiritual realm. So kazhinji vanoita anonzi ma-ceremonies, ma-exorcism ceremonies as we understand them, to try and communicate with those in the spiritual world, to try and accommodate that particular individual. So when such things have not been taken place, you will see expressions of such things. So the whole point in ngoripo ndeyekuti that manifestation is just articulating kuti there is some injustice that has happened, and there is to be some ceremonies to try and retribute that injustice yaitika within our society. That's why not everyone anomuka chipoko, but specific people who have got specific experiences. Saka how experienced. Saka in African traditional religion, is there a way of identifying kuti chipoko ichi ndechaningi or whatever? Yeah, one way of identifying is essentially the people would know kuti zvoni munhu uyu when the person died akafira panzvimbo yakati, and there is occasional sighting on such occasions or behavioral manifestations anenge achiitika like those instances dzemabhazi dzinodriveway and stuff like that. All those are just markers, identity markers, which the people can utilize to decode, or they can also get help from those people who have got that communication with the spiritual realm, those mediums and those people. So they can access and they can identify, and if there are certain things to be done, for instance, even if a stranger akafira munzvimbo dzenyu and pakasaita proper burial or some sort, the idea is kuti there is some manifestation of some sort zvinoitika. So it is an articulation yekuti there has to be some ceremonial cleansing inoita kuti zvinhu zvibude izvi. Okay, then koita nzvimbo dzimwe dzekuti saka kune mamwe matongo anogona kutotyisa. Kune nzvimbo dzimwe dzine zviyera dzinotonzi zvakati hazviitwe musango rekwakati, mugomo rakati, mukarevesa munorasika. Kuri kunzi kurevesa, at least kwandakakurira inini, zvinoreva kuti kumukataura zvinhu zvinenge zvinoshora kuti kamutaka kakanyanyawo kutetepa kana kuti kudii, zvinhu zvakaita saizvozvo. Izvi zvinenge zvichiitika, especially with regards to like spaces. All right. From the perspective of African religion, tatataura kuti there is the physical world and there's the spiritual world. Yes. So the spiritual beings are said to reside in particular places.
they have got their abode in those places. dziri pano futi pasi Yeah, panapa it's a because concept. zinechinzwa kuti vari kumhepo. Yeah. It's a concept that is common in many religions. Even in Greek mythology, you had people like the gods would live at Mount Zeus and Olympus, so on. Yeah. Even Olympus, in Roman mythology. So some of these concepts are common cross-cultural. So these places are places where those in the spiritual world reside. So as they reside in such places, the places become sacred in the context they are, even if they are physical spaces, but they become sacred. There's a distinction between the profane and the sacred. The profane is something that we utilize day by day. The profane is just like my trousers, my shirt. It's profane because it's something I'm used to. But the sacred now is good. That thing which is profane, if it assumes another identity, it is then said to be sacred. So even if the hue is similar to other hues, but because of the presence of the said spiritual beings that reside within that hue, there is some space. Now to explain what is noitica, yes, it does happen. Remember, there has to be some authentication of the existence of these spiritual beings, and so some of these happenings here are manifestations of authenticity. Right? We need to authenticate kuti sure. So these manifestations are a testament to the fact that kuti reaching zviriko. But in as much as we appreciate that these things do exist, we must also be able to also be objectively look at certain situations as noitica in reality. You realize that some of the places are known like vanachikorodziva, yes, like Mount Nyangani, for instance, and so on. Right, vana vakadisappear, yes, and so forth. Yes, the default setting from an African mindset is kuti chiri kukonzeresa kuti kunyangani kuya zvinhu zvidaro, it's because people are violating certain norms. But they have tried appeasement ceremonies acho, and sometimes to no avail. So it's important to understand kuti, for instance, the geographical locality of Mount Nyangani. Imomo within Mount Nyangani, and there is quicksand. Quicksand is a type of sand here. If you step upon it, chitekete in Shona. And in such instances, if someone akamira pane quicksand, anoto nyura. And one of the reasons why kune quicksand, because that mountain is a source of 4 major rivers, and flow kumanika land. So sometimes people, because chimwe chinhu futi the trail yacho is not developed, those vakaenda ku Mount Nyangani know it, kuti the path is very narrow, it's not developed, and it's not as clear as we would anticipate. Saka people can digress from the path. So it's easier to digress from the path, it's easier to get lost. It's a huge mountain. So sometimes these explanations are anopuwa kuti vanhu vakawira vakataika vakaita se. Some of these may be manifestations of geographical realities. But in as much as we also appreciate that, tinofanira kuappreciate kuti these spiritual entities really are there. But it's not every case yekuti paita this manifestation it's a testament of kuti there is existence of my spiritual realities. We need to objectively look at some of these. Alright, zvichiwana tsanangudzo yakaita saizvozvo zvokuti vanogona kuva nechitekete and so on. Uye munhu akaenda ipapo zvinogona kureva kuti munhu anonyangarika asi akazowanikwa zvakare. Saka takatarisa zvinhu zvakaita sekuti zvipoko izvi and so on, zvine zvazvinoita here kana kukanganisa muupenyu hwevanhu, kana kuti zvinhu zvinongoratidza moto, vanhu vangoona kuti paita moto and so on and so on, zvine pazvinonobatana here nethe physical world yevanhu? Obviously, sekutsanangura kwandaita kuti chipoko is an articulation of kuti pane some injustice yakaitika according to the African perspective. So it affects the people within that particular community, because it impedes their freedom of movement, it impedes their freedom of association, and it affects even
even the way their life will, the way they conduct themselves within their community. Okay. So it has a rapturous effect on the community. That's why the common collective solution to that is to try and look for a way to appease those within the spiritual world, to try and negotiate. But as I have said, Pastor, in our previous discussions, we have to understand that African traditional religion is an elaborate system. Okay. But where in certain instances it mimics what happens within the biblical worldview. Okay. But now where African traditional religion differs from Christianity is in regards with the solutions now. Okay. For instance, chikwambo not chikwambo chipoko chaonekwa nditi like pane zvakaitika nguva yehondo. The idea is that we must appease those in the spiritual world. Okay. Kuti ceremony toraya mombe po iwadoro stuff and some appeasement inenge ichiitika. Yes. So the idea is that ritual yatinenge taita is the one that appeases those who are spiritual aspect. But it's a different concept altogether when it comes to the Christian perspective. The Christian perspective of judgment and retribution is good. No, judgment is something that's associated with the divine. Judgment is not something that happens in my manifestation of these spooky things, and but God judges, and He can utilize war. If we read in Deuteronomy 28, pestilences, but we also hear about the end time judgment, whereby this world will be destroyed with fire, etc. So I think what needs to be understood is Zipoko, Zikorototo, and all their manifestations, these exist. Okay. But as they do exist, they exist, the way they are understood from the African worldview is different from the way the Bible understands such phenomena. Okay. From the biblical perspective, these are just manifestations of evil spirits and demonic forces that are manifesting in a way to justify their false religion. Okay. So in other words, the reason why Zipoko is manifest is to give evidence that this religion, African traditional religion, is authentic. It's genuine. I remember sekuru wangu, I would try to discuss with him neze Chikristo wa Mandara. Saka tichitaura, we are very close. Tichitaura sekuru would utilize these experiences. How come? For instance, vakanitaura kuti vachiri mudiki pane rimwe gomo rinonzi Gwidzima musha kwedu. So this mountain vanoriti rinoyera 80. But zvavanoti rinoyera kudaro, vanoti vari kumusha vachiri mukomana vakangoti vakarara rimwe zuva ndobva vangoona midzi yelight, 2 pillars of light. Dzichingobva pane rimwe rwizi ruripo, pane rimwe dombo ravanoti musika vanhu. So those 2 pillars of life extended to heaven. Hanzi shiri dzakatomuka ichitonge kwachena, takatombogara takatarisa kudzamara mapillars aya aenda. If you read in the Bible, you read about Jacob's ladder, and that those angels are ascending and descending. So it's a form of mimicking. Saka to a person like my grandfather, those manifestations of my spooky condition, they articulate to him kuti, no, this is authentic. This religion is authentic. Real. So when, from a biblical point of view, we try to deny the existence of this, that denialism does not resonate with the people with the experiences. So it's important to appreciate that these things do exist. But as they do exist, it's very imperative to give an explanation. Right? I don't know. There is a force iripo, but this force iripo yakadai. And it's also important to clarify going forward the concept yema Africans yekuti zone munhu hafi. Like if you die, it's just like changing residence. And articulate that in the context of the biblical perspective. What does this necessarily imply? Kana takutaura pamusoro peshoko raMwari. And one thing I want to add before I finish is kuti because the African system is an elaborate system, and these manifestations, these makoma anoera, these nzvimbo dzinoera, indeed they are associated with mataboos atoriko. And if you transgress those taboos and iwewe pachako you are not connected to God and Christ, you may suffer inevitably suffer the consequences of such systems. So it's zvinokosha chaizvo kuti tinzwisise kuti zvinhu zviya zvinotoexista. Yes, there is a perspective iripo, and mostly
Western anthropologists suffer from this perspective. They would try to give, try to rationality to everything. I know it's a manifestation of some biological phenomenon and stuff like that. Now the problem with such an approach, man, is you've got some experiences with this thing, so you cannot necessarily dismiss it. You cannot necessarily dismiss it. No, it's just some manifestation of some psychic experience of some sort. But in as much as we anthropologists try and appreciate and articulate those psychic experiences, to try and explain some of the phenomena, but we also need to explain, no, these experiences are real. That's why this belief system is survived for thousands of years and is found across cultures. Why? Because these phenomenon are real. It's just in our modern times, what has happened is African traditional religion is kind of like morphed. It is like metamorphed into a new phenomenon. It has assumed new forms. It's no longer as it was during the days of Nasekruang. It has morphed itself into something. Yes, as it was confronted by Christianity, it sometimes found ways to remanifest itself in other forms. Saka mazwano, we may not necessarily find those like in the urban context, but there are incidences that even within the context of my religion that try to evidence that is important. Saka zvinokosha kuti tingohwisa kuti ATR hakuzongoenda zvemudzimu chete. Concepts ze-ATR dzimwe dzacho dzatozopinda even within Christianity. And my aspects they still manifest even in the teachings dzinoitwa other people who are Christians and their understanding of the worldview. So that's how I would understand that. That's quite deep, and I feel like one day tinofana kumbonyatsa kuti explore issue the relationship between ATR and Christian religions, kuti kana paine points of syncretism and so on and so on. But for today, we just want to appreciate what you've shared with us. Tinotenda zvikuru vadiwa hama, saka zvanzi zvinoda kutsanangurwa. These things are real, zviriko, people have experiences, asi zvinogona kuda kutsanangurwa. Saka ipapo ndo patoda kuti tichidana mufundisi kuti vatibetsere kuti saka tuchiti kudii nezvinhu zvakadai zviri kutoonekwa vanhu vari kurarama mazviri ponzi kudii. Toda kutenda zvikuru, rambai mutitandadzana nesu, chirongwa chedu chiri kuenderera mberi. Kana muri medu muno muAfrica, hakuna dunhu risina nzvimbo inoyera. Izvo zviya zvinonzi padzivapa dzinorara dzichidandaurwa ngoma, hosho dzichichekechedzwa, mazwi anonzikwa achishaura nekubvumirana, kunyange mutsindo wokutodzana. Asi mukaendapo ida hapana kana chamunoona. Ndotaura kune vamwe vane misha yavakavaka vakatozoisiya nekuti zvinongonzi musha uyu waakurema. Musha wotosara radongo dzaru ramandidzimba. Zvipoko zviriko here nhaye vadikani? Kana zviriko zvii? Ko Bhaibheri shoko raMwari rine here chiedza charingatisire panyaya iyi? Aiwa, ngatirege kuita zvekufungidzira. Ngatisanganei mudariro muchirongwa chedu African Spiritual Encounters pamusoro unoti spooky conditions. Like, share, subscribe. Tinokuchingamidzai zvakare hama neshamwari patiri kupfuurira mberi nehurukuro yedu pano paAfrican Spiritual Encounters, tichitaura pamusoro penyaya yemaspooky conditions, zvinongotyisa, zvinongo zvisinganzwisisiki, uye zvakare tichitaura nenyaya dzezvipoko. Toda kuti chingamidze mufundisi Madzorera vauya pachirongwa. Tokuchingamidzai pastor. Kazwai mufundisi, kazwai vateereri. Patasvika apa pakutoda imi munhu waMwari kuti muchitibatsira manje kuti chiiko chiri kumboitika. Ndinorangarira inini tiri kumaprimary school. Pane bhuku rimwe rataiverenga, mabhuku edu kaya anazidya vanhu mugomo nani. Pane rimwe racho raiva nenyaya yanga yakanzi dongo dzaru ramandidzimba. Paitsanangurwa zvaiitika pane mumwe musha wakanga wadongo. Kunzi varidzi vemusha iwoyo vekuti kana mukafamba nepo nepedyo hanzi waingonzwa vachiyuwira, maiwe mandidzimba, and so on. Ukada kutsika pachivanze chavo, saka rainzi dongo dzaru ramandidzimba. Saka nyaya iyi iri kuedza kutiburitsira zvimwe zvezvinhu zvinowanikwa nekusanganikwa nazvo pakurarama kwedu sevanhu vatema
handiti muri kupaona. Saka inini mubvunzo wandoda kuti ndiite, vatauri vatanga kutaurauko vatiisira pachena nekuwirirana kuti idi chokwadi nyaya yezvipoko iyi iriko, handiti muri kupaona. Saka ndakuti nditi pastor, kana tichitarisa tisataedza pakuexplaina, kana tichitarisa bhaibheri rine here kupupura kwekuti chokwadi zvinhu zvakadai zviriko uye zvinowanika zvinhu zvakaita sekuti zvipoko? Ndofunga ndopekutanga pandiri kutomboto hongu. Okay. Bhaibheri rinototaura nyaya dzezvipoko. Alright. Ndiri kufunga 2 incidents dziri kuNew Testament. Imwe yacho ndichaita kuvereka imwe ndichangoitaura. Okay. Maybe vateereri mukade kuita take note of these verses. Matthew 14 verse 26, Mark 6 verse 19. One encounter, not narration, Jesu Kristu achifamba pamusoro pemvura. Alright. Yes. Disciples anga ari mungarava. Yes. Usiku. Then kunenge kwakuda kuita dutu. Vakutotya kuti akuparara. Then vakaona Jesu achitora kwavari. Yes. Semunhu ari kutongofambawo zvake muna First Street muHarare. Peter panozoti kana murimi. Yes. Itai ndiuye ikoko. Yes. Anotombofamba Peter. Okay, pamvura. Ozoita but anzi madisciples vakaitirana nharo. Okay. Vamwe vakati akana chipoko. Chipoko. Okay. Alright. Kurova kuti pfungwa yacho ipoko yaitovako. Yaitoveko. Zvekuti wakatodudzira kuti zvataona izvi chipoko ichi. Okay, ndochingaite izvi. Ndosaka Peter akazoti kana muri. Alright. Zvino naye angati but you were first the master but chinge chipoko. Yes. Then mukaenda pana Luke. It's something that I've thought about. I've had the privilege of sailing on the same sea, the Sea of Galilee. Okay. And pane inonzi pane boat, pane inonzi the Jesus boat. Pane museum iri paGenosa pamahombekombe enyanza iyoyi yeGalilee. So chikepe chakaburitswa munyanza umu chakasonyura mazuva aJesu. Alright. Saka vakazogadzira chimwe chakafanana neichocho. Izvi ndo chatakazokwirawo icho chichi. Saka ndiri kubva ndatoona pikicha yacho pamataura ipapapa kuti varume vakatya vakati ichi chipoko ichi. Saka pfungwa iyi yanga iriko. Okay. Mukaenda pana Luke 24 apa ndinoda kuita kutoverenga pose ndikangoitaura chita nanzoti pasa vanenge vango summarize Bible vakuisa pfungwa dzavo. Okay. Alright. Uya Jesu. I can't wait to hear this. Uya Jesu man. Okay. Luke 24 verse 37 to 39 iri kunareta Jesu Kristu amuka kubva kuvakafa. What occurred paakanozvipresenta kumadisciples ake. Yes. They were startled, these are the disciples. Yeah. And frightened. Yeah. Thinking they saw a ghost. Okay. He said to them, why are you troubled and why do doubts rise in your minds? Yes. Look at my hands and feet. Yes. It is I myself. Yes. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones. Wow. As you see I have. Okay. Now, Jesus Christ is describing a ghost. He's describing a ghost. And he says, "Good, I know a physical body." Okay. And this chipoko. Saka Bible rinayo pfungwa yazvipoko. Rine pfungwa iyoyo. Okay, and vanhu venguva iyoyo vaitotenda kuti zvipoko zviriko. Saka tisinenge takutoita idu upenzi. Okay, kana tikati kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Kuna vanobva vatodismissa vanoti ndo chirungu. Okay. Okay, obva toti aiwo mazuva tichidya pizza konzanzi chipoko. Unotozwa wakasara. Okay, unotozwa mahallucination. Saka ndinda pazasi paJesu anobva atoti okay fine muchiri kudhauta. Okay, chindpa eni chikafu ndidye. Munyatsogutsikana kuti handisi chipoko ndiri munhu chaicho. Wow. Now, saka chitibatsirai panapa. Vachoto vambotaura vakati zvinenge zvako vatipa manzwisisiro anoitwa from African traditional religion point of view. Yes. Yekuti kana paita chipoko panenge pachinzi mweya wemunhu akafa. Okay. Unenge wadepotwa kana kuti usina kuacceptwa in the spiritual world. Pada nekuda kwezvakaofendwa zvinofanirwa kuti zvigadziriswe kuti azoadmitwe in that realm. Okay. Saka from a biblical point of view, how can we understand this phenomenon? Okay. Yeah, it's very interesting. Pfungwa yavo yana vachoto. Yes. Because muchiona kuti zvinonobatana nezvinodzidzisa Bhaibheri. Okay. Chatoda kuti tinyatsonzwisisa kutanga. Yes. Kuziva kuti nyaya idzodzo dzana zvipoko. Nana zvikwambo zvatakambotaura zvizvo. Yes.
zvombo zvinoshandiswa nasatani Okay. to advance All right. his cause. Kana ndichiti his cause, ndikuda kunyakutaura ndakarerekera ku Satani murevi wenhema. John 8 inodaro kuti kana makutaura nhema mafanana nababa venyu. Okay. Because iye mari hamuna zvokwadi, unoreva nhema Kubva pakutanga. Kana nyangai dzake chaidzo dzamudzitrust kuti ashama ngai here. Asi chero akasangana newe na 6 am akati good morning, it's not true. Isa question mark. Ani mazona. Saka panhema dzese dzakawanda dzaanotaura. Yaanoti iri ndo trump card rake. Okay. Ranoti mangu mabhiza angu ese. But iri bhiza iri mukona radonhedzwa iri ndobva ndandobuda muraunda. Okay. Inhema dzine chekuita nevakafa. Hondo huru. Yes. Iripo panyika iko zvinezvi mune zvekunamata. Yes. Mudzi wayo. Yes. Uri pakuti Satani anoziva kuti pandobata vanhu vese kubva kuvarungu kusvika kuvatema. Yes. Pane chekuita nezvevakafa nemweya. Ya, dzimwe nhema dzese angatauri. Okay. But apa zvinodyiwa kana kuti hazvidyiwi. But kana tasvika panyaya dzezvevakafa. Ndosaka makaona kuti paakawana the slightest chance yekutaura naEvha. Yes. His argument hinged on issues to do with death. Okay. Akangoziva 2 seconds dzandira kutaura naEvha. Okay. Kadhi randogona kutotamba ndikadonhedza vanhu izvozvi inyaya yevakafa. All right. Mwari angati pana Genesis 2 verse 17. Yes. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it you shall surely die. Okay, munofa zviro kwazvo. Ndimwari uyu. You will surely die. Yes. Ndimwari. Satani achibva ari kuna Eva Genesis 3 verse 4. You will not surely die. Ndo pane inonzi the great controversy. Okay, ndo pane hondo yes. Ndo pane hondo yes. Kuti Mwari akati you will surely die. Okay. Satani obva ati you will not surely die. Yes. Saka hondo yapo ndeyekuti isu sevanhu tichatenda zvani. Okay. Tiri kutendere shoko raMwari rakati we will surely die. Okay. Kana kuti tichateerera Satani akati you will not surely you will die. not die. Yes. Saka mukuchiona kuti Eva she had these two options to choose to believe what God said or to believe what Satan was saying. Unfortunately, she chose to believe what Satan was saying. And up to this day, the majority of humanity still chooses to believe what the devil presents in terms of death. So Satan anodzidzisa kuti munhu kana afa haana kufa, haana kunyatsofa. There is a certain part of him or maybe iye pachezvake ari kurarama somewhere. So death becomes another form of life, another phase of life. Not the cessation of life, no. But it's okay. Yeah, ndo zviri kupresenta Satani pachema. Saka ndo pari zviri kunobatana kana ku-African traditional religion. Pari kunzi in the world, African traditional view, ndeyekuti chinokosha imhuri, and the mhuri comprises of 2 parts. In the living and the living dead. Saka the living dead ava ndo patiri kuzoona manifestations aya nekuti vari kuuya kuzomaira hama kana kuti pane zviri kuitika kana kutsividza kana Saka Mwari because mukazoverenga muparidzi Ecclesiastes chapter 9 verse 5 verse 6. Yes. No, but the living know that they will die. Yes. But the dead know nothing. Yobva yatoti kunyangwe godo ravo havachina. Taibata here vateereri. Zvanzi iri kuvhesi riri kuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa. Asi vakafa hapana chavanoziva. Animozona. Kana chinzi hapana zvingani kana kukanzi hapana. Pane pasina. But vhesi dzacho inotozama kutombozvidonongodza kuti even jealousy ravakafa vainaro rinenge rapera. Rudo rwavo runenge rwapera. Saka because pari kunzi nevanhu zvipoko. Yes. Vari kubhilivha kuti pane zvigumbu. Munhu ane chigumbu akafa aine shungu pamwoyo. Mwari ari kubva ati aiwa nyangwe anga aine shungu dzapera. Saka the question still comes back and say, whom are we going to trust? Are we going to trust Mwari ari kutiudza kuti kana munhu atofa hama dzangu afa? Hapana. Kana Satani ari kuti kana anenge asina kunyatsa kufa. So takuchiya kunyaya zvipoko ma. The question is now, Pastor mataura mavhesa. But mamboti futi pakutanga zvipoko zviriko. Saka muri kuti matichiya. You are contradicting yourself. You see, ndo panozoita nyaya manje because Satan anoda kunyengedza achidhila nezvinhu zvinooneka zvinobati. Ndingoudza nemuromo kuti vakafa havana kufa. Havana kuti ndesvikwa kwezvimwari akati vakafa. But he comes into the arena with the tangible evidence. Now, saka zvese zviri kuitwa naSatani
kuda kupresenta tangible evidence which backs up his lie yekuti the dead are not dead. Saka chii chaanoita teaching aids. Exactly. Exactly. I still remember one of the sermons yamakamuparidza deceived by visual aids. Yevakomana vakaine chingwa achiti eitobva kure. So Satan he still uses the same method. Yes. Anoisa ma-teaching aids, ma-visual aids. Yes. Kuti munanoti pastor. Yeah. Musati mamboona. Mudaro boza musati mamboona. Because munanoti ndakaona nemaso angu. Ndakachiona inini. Ndakachiona. Pastor. Kwedu mai vangu chavo vakatodzoka. Kutoona vachiti ngai. Tikatoona moto uchiuya tiri muro takamirira bhazi. Tunoona malights kuti ngai. Bhazi rikatosvika. Tikatokwira bhazi. But kwakazongoedza tingoripo. Saka pasa muri kuti chii? Takatokwira bhazi takatoona malights. Tikatokwira bhazi. Ndona makatogara vanhu mubhazi. But tikazongona zuva kutobuda 7 o'clock tingori pabus stop. Hapana kwataenda. Satan ari kushandisa ma-visual aids. Saka ma-visual aids api? Because takambotaura nyaya yengirozi. Yes. Kuti dziri pairi kune dzakaramba dziri kudivira Mwari dzisina kupanduka. Nedzakaenda kudivira Satani dzakapanduka dzakunzi mweya yetsvina or demons. Ndo angori ma-instruments ake. Yes. Because Hebrews chapter 1 ibatei vateereri. Hebrews chapter 1 verse 7 inodefina zvinoita kuti inzwise kuti zvinonzi zvipoko zvii. Hebrews chapter 1 verse 7 inoti of his angels he says I can make my ministering spirits my ministers spirits or flames of fire. Anzi Mwari kana achitaura pamusoro pengirozi kana pevatumwa anoti ndinoita kuti vatumwa vangu vaite semhepo kana kuti semirazvo yemoto. Samtona kuti exactly maitiro ezvipoko. Because Jesu paaizoti batai iri bhonzo kureva kuti chinonzi chipoko chinenge chiri espirit hachina bhonzo kana kuti zimoto ratogona kuona. Hatingoona moto kuti ngano. Handimozoona mani. Saka but zvabva kupi? Zvabva pakuti ngirozi dzinogona kushanduka dzichitora chimiro ichocho chemirazvo yemoto kana kungova spirit. I think zvabva zvandirangaridza nyaya yaSauro and the witch of Endor. Right. Achienda kunobvunzira Exactly. ndoita ndaomerwa. It's interesting because vanhu vazhinji they I don't want to say they misread but vanoverenga vachipfuura vachimhanya. So vanoti kumukadzi uyu ndiburitsiro ndoda Samuel. Andimazvona. Apa kutaura nanyahana inganga mai wauri kutaura. Mukadzi uyo bvaita zvaakaita. Ukanda mabhonzo. Saul obva ati uri kuonei? Zvanzi ndikuona mudhara ari kusimuka. Zvanzi Saul akati ndiSamuel. Whether akaona akabvunza iwe uri kuonei? Ndiri kuona kamudhara. Akaona handi Saul. So akati asaka ndiSamuel. So Bible inoti he perceived him to be Samuel. Andimuzona. Saka zvinonzi zvipoko perception inogona kuitika. Inogona kutoitika. Motonoti ndimai vangu ndipastor. Saka kune mbiri tichikura kwaina nezvipoko kune chipoko chapegi. Chaitozikamwa kuti chipoko chapegi nesi. Ndotopfuura apa chiti akapfeka chiremba chake mumusoro. Manesi achiri kupfeka here zviremba wachinazvo here. Takakura vanozizera vafana WhatsApp. Isakura manesi achipfeka zviremba. Because vaiye kakanyatso kuti nenga. Wotozoti ndarapwa pana. Haunorapwa uchipora. So kana ngirozi dzichigona kuuya semhepo. Kureva kuti zvipoko zvinogona kutovapo but zvinhu zvichiitika but tisiri kuchiona. Number 1. Number 2 kana zvichiita murazvo wemoto. Zvino unotoona zveshu ende murazvo wemoto wacho pastor. Kazhinji kacho hamuoneri mubedroom. Unowanzoti ng'andu kana kuri kumakuva. Kuri kumakuva. Mapedza kuiga tete venyu apo vari kufungidzwa kuti vakafa vakatsamwa or something. Nzvimbo dzitori associated manhero acho motoona zimoto richisimuka. Zimoto richisimuka. Unzi tete takakutaurira. You are perceiving now. Mototi nditete. Izvo nyamba mutumwa ashanduka semurazvo wechi. So that Satan anoita buttress nhema dzake dzekuti tete venyu mava vega venyu asi havana kudiriba. Havana kufa. Saka nekuti wazviona iwewe kuti inini ndichiuye nekavhesi kanga kuti vakafa havana zvavanoziva vanoti pastor. Last week chaiyo apa pakaita film apa. Andimozona.
saka dai tikagona kunyatsoti zvinhu zvisinge mumusoro medu kuti aiwa hatisi kuti hazviko zvipoko zviriko kunyange nguva yajesu vaiziva kuti zviriko but chakakosha kuziva kuti zvii tikaziva kuti zvipoko zvii hatichagoni kupfuurirwa nenhema dzadhiabhoro. Yes, saka in other words kana satani akahwina pakutiti titende mune zvaari kuita izvi zvinoreva kuti tapinda bhisi zvisingaiti taakuchikwekweredzwa manje because kana tatongotenda chete hatisi kuzofara upenyu hwese takurarama in fear ndo yakutigripa ende munhu ari kutya anoitiswa zvese munhu ari kutya ndakaona kuti even vai vanoenda kunobvunzira vanoti vachisvika taiverenga mamwe manovhi vachitaura kuti n'anga yacho yakabva yatoti vachisvika muchivanze vachiri kuda kutanga kurowa gusu vari kunze kwechivanze zvotonziwe mashiri unodei pachivanze changu muroyo wakabereka kumusana womusivero endiso womba ende vamwe vacho vanogona kuti vachikakutinza zvandiri kuona gomba riri kuona zvekuti dai mangoita mazuva mamwe mairi matatu saka panotenga patodirwa imwe fiye pamusoro peyamauya nayo kuti muchisvika muchipinde muchuni saka chero chamaitiswa muchiti chuchuru chero mukanzi uchiundure huku nemuromo kune undura ikapera because maakutya nekuti waakutya you see saka zvipoko zvaizvo satani anozvishandisa as his visual aids to instill fear to instill fear and kuti achizoendesa vanhu kwaari kuda manje vochitamba chuni yake one way ende mukatarisa pastor maybe ndichida kupendera ndiri ipapapo ndokusaka why mwari pana zvakazarwa 21 verse 8 anoisa vanhu vanotya mubracket revaroi nemhombo. That's profound. Again, ndiverenge. Okay. You know, Revelation 21 verse 8. But the fearful and unbelieving and the abominable and the murderers and the whoremongers and the sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burns with fire. Wow. And vanotya. Vaiswa muchete nengocha. Wow. Nemhondi nemasosara nevaroi endisona zvikanzi imimi semwhatsapp mugoyo wenyu ndomwe chete. Wow, dai mwari vatibatsira and I think tichipedzisa pane vhesi riya futi rinoti I think kuna Ecclesiastes chapter 3 inobva yataura kuti mafiro emunhu ndo mafiro emhuka munhu haana paanopfuura napo mhuka zvese zvine mweya mumwe chete zvese zvinobva kuvhu zvese zvinodzokera zvekuvhu ivhu kuvhu saka vadiwa vateereri nevatariri toda kutenda zvikuru tamboedza kuti titanangure nekutaura pamusoro penyaya iyi from experience dzedu sevanhu African traditional religion uye zvakare tichizopedzisira tiri pashoko raMwari. Izvi zvinoitwa naSatani kuti aise matyings kutya mapanic stations mukati meupenyu hwedu, asi chokwadi chiripo ndechekuti maingirozi dzake dzaanoshandisa kuita mirazvo yemoto iwe wotoona zveshuwa, as I have said kuti inini have seen these things at least 4 times in my life. Saka hatisi kutaura nyaya dzengano, asi chinokosha kuziva sezvataurwa napastor kuti chii chandiri kuona. If you perceive that to be mbuya vako, uchachiteerera zvavachataura, ndopa wakuchizvuzvurudzwa manje, wakuchiendwa newe, ende kwaye zvinonoperera kwacho hazvipere zvakanaka. Asi ngatitendei mushoko raMwari. Dai Mwari vatibatsira vatiitira zvakanaka. Pastor, toda kuti mutinamatire nekuda kwekuti kune vamwe vanhu mukati medzimba dzavo, vamwe vanotaura kuti pastor, masofa aya anoflota pasina akaabata. Tinogona kurara isusu itomuka imba yaitwa real arranged, order yemumba yatochinjwa, asi tese tatakarara. Saka kune vanhu vane zvinhu zvakadaro zvavari kusangana nazvo, spooky conditions dzavari kuti idi tinyengeterereiwo pamberi paMwari. Tinokumbira mutinamatire mufundisi. Ngatinamatei. Jehovha muri kudenga kumusoro, tinokutendai zvakare nemukana wamatipo wokuti tipinde mukati meshoko renyu tichidzidza dzimwe nzira dziri kushandiswa nemuvengi Satani kunyengera vanhu venyu, kuvatsautsa, kuvarasisa nekuisa kutya mavari. Kune vamwe vari kutorarama nekutya nekuda kwezvavakaona nemaziso, vamwe vakungoita zvekunzwa, vamwe vari kutozviexperiensa. Asi taikumbira Mwari kudai zvikava zvinojeka kwavari vose kuti chavakatarisana nacho chaicho havazi vadikani vavo vakafa, asi mweya yetsvina iri kushanduka kana kuti iri kuzvishandura ichiita semirazvo yemoto zvinooneka nekubatika, zvoita kuti vanhu venyu vapedzisire vasisakutsvagei, asi vatsvage dzimwe nzira dzavanofunga kuti dzingavabatsire kubuda mukati mematambudziko aya.
chiisaiwo Mwari mavari mwewo kushinga, bvisai kutya, nekuti Amen. kutya ndo dambudziko rinotanga zvose. Vanganzwisa kuti kana imi muripo zvinhu izvi zvose zvinopwa zvigoti mbombombo zvikasazozikamwa kuti zvakapera nei. Yes. Nyasha dzinhu dzigare nawo nekusingaperi muzita raJesu Kristu namata. Amen. Amen. Tinokutendai hama neshamwari nekutandadzana kwamaita nesu pachirongwa chedu African Spiritual Encounters. Tinotarisira kusangana zvakare nemi pane chimwe chirongwa panguva inotevera tichikurukura nyaya dzakaita saidzodzi, teikukumbira kuti Mwari vatisunungure. Mwari wakukomborerei. Jesu tenzi muponesi wakatifirayo, timeironda riwonam iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza tenziro chenesa, ndawana upenyu tsva nyanzvara parake, zvitema zvese zvapera apo padzimeyo, dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza tenziro chenesa, ndamukanda itwa mutsva nembiri yedenga, nemoyo nenguo chena naKristu mandiri, dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza tenziro chenesa, chishamiso tsitsi dzake, ropa rake pasi, muzi wenyi Jesu chete wakatinunura, dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza tenziro chenesa, dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza tenziro chenesa, dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza tenziro